Did you know that in Spanish we have two different ways to say the word or? En español podemos utilizar la palabra o y también la palabra u. If you want to find out, let's get started. What's going on, guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Spanish Like a Native. Mi nombre es Álvaro y soy tu profesor de español. In today's video, we're going to be talking about the word or in Spanish. La letra O y la letra U. We have a video that is very similar but with the word and. La letra I y la letra E. If you haven't watched that video, I highly recommend it. Okay, so let's get started. La palabra o is a conjunction word that means or in English. It has the same use. And we can say sentences like ¿Quieres pastel o helado? ¿Quieres pastel o helado? But what happens if I say me iré a dormir a las 7 u 8 de la noche? Me iré a dormir a las 7 u 8 de la noche. I'm not using the word o. I'm using the word u. And there is a rule for these situations. Every time that we need to use the word o, but the next word that follows this letter starts with the same sound, with the sound o, we have to change the o by u, por la letra u. And it's because in Spanish there is something called cacofonía. It just means that when two words doesn't sound good when they are together, we have to change something. In this case, o by u, and it sounds better. For example, ¿cuál es tu profesión u ocupación? ¿Cuál es tu profesión u ocupación? We cannot say something like ¿cuál es tu profesión o ocupación? In this case, the word ocupación starts with o. And if we say o ocupación, it doesn't sound good. It's like, for example, in English, I can say I ate an apple. I ate an apple. And I cannot say a apple. I have to use the an apple, not just a apple. It's something like that. But in Spanish, u, when the next word starts with o. So again, ¿cuál es tu profesión u ocupación? ¿Cuál es tu profesión u ocupación? But what happens if we decide to change the order of these words? We don't have to use the word u anymore. For example, ¿cuál es tu ocupación o profesión? ¿Cuál es tu ocupación o profesión? And because the word profesión doesn't start with o. Profesión starts with P, and we don't have to change that for the letter U. Just o. ¿Cuál es tu ocupación o profesión? I hope that's clear. And as long as the word that follows the letter O starts with the same sound, the sound O, we have to change that for an U. And it doesn't matter if the next word doesn't start with O, it can start with H. And remember, in Spanish, the H is silence. So, for example, we have a word like hogar, hogar. The H is silent, so we just pronounce the O, hogar, hogar. And we have to change that by U if we have to use the conjunction O. For example, esta planta es para jardín u hogar. Esta planta es para jardín u hogar. I hope that's clear. And of course, we're going to be practicing a little bit, so it's going to be crystal clear for you. Okay, and the instruction is very simple. Complete the gaps with O or the letter U, depending on the context. Number 1. Puedes usar el color azul, otro color. Puedes usar el color azul, otro color. What do you think? The word otro starts with O, so we have to use U. Puedes usar el color azul u otro color. Remember, it starts with O, and we have to change that for an U. U otro color. Number 2. ¿Te gusta el verde? El rojo. ¿Te gusta el verde? El rojo. What do you think? The word el doesn't start with O, with the O sound. So we have to use O. For example, ¿te gusta el verde o el rojo? ¿Te gusta el verde
o el rojo. Number 3. El deber se presentará en cuaderno, hoja de papel. El deber se presentará en cuaderno, hoja de papel. What do you think? The word hoja starts with H, but the H is silent, so we have to use U. U, hoja de papel. U, hoja de papel. The H is silent and we have the O sound, so U. Number 4. ¿Te gusta leer libros? Ver películas. ¿Te gusta leer libros? Ver películas. In this case, ver, the word ver, doesn't start with this O sound. So we have to use the letter O. O. O ver películas. O ver películas. I hope that's clear. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal y dale like. No te olvides que subo un nuevo video todos los martes y los viernes. So, see you later. Peace.